щоб ми бурхливими оплесками зустріли Девін Холлом. Ваші оплески! Hello. Привіт. Nice to meet you. Так, є декілька питань. Ось, і, можливо, у наших гостей також будуть до тебе запитання, тому я почну з наших. Тому перше питання, воно дуже логічне. Що спонукало вас приїхати з США і стати волонтером в Україні? Yeah, so I think the war just started back in February, and I saw it on the news, and I was working at health and safety at Amazon in the US. A lot of people have reasons why they came. Mine was like a gut feeling. So I had this pull that I had the ability, I had the money, I had the time, and I had the skills to be able to come and help. Це розпочалося ще на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку він працював ще в Америці, в цій області, і у нього просто було відчуття, коли він придивлявся багато новин з цього, що він може, у нього є гроші на це, у нього є можливості, і тому він вирішив приїхати і доєднатися до допомоги. Розкажіть, будь ласка, про свій перший досвід волонтерства. Yes, that was interesting. Like everybody else who came here at the beginning of the war, we didn't know what we were coming into. And so we had this idea of what Ukraine was, and then there was what Ukraine really was. When I came here, I joined an organization. I worked with them for a month, and we were staying in Lviv, and I wanted to move closer. And so after this month, I spent the next about 5 to 6 months driving all over the front of Ukraine with 2 other crazy foreigners, delivering everything from medical supplies to military supplies to medications for civilians in cities. Whatever somebody needed, we would deliver. Це було дуже цікаво, тому що спочатку була якась ідея не тільки у нього, а в принципі у всіх, що таке Україна, а потім він побачив реалії, що це насправді і що тут відбувається. Спочатку він прибув у Львів, і це було все протягом півроку, тому що він почав їздити по територіям, які незалежно перебувають під бойовими діями. Вони доставляли там і медицину, і якісь необхідності як для військових, так і для жителів цих окупованих територій. Підкажи, будь ласка, зі своєї суб'єктивної точки зору, які навички найбільше важливі для молодих волонтерів зараз? I think one of the biggest things that's helped me, and I think it would help a lot of youth, was self-reflection. So a lot of times people get caught up on what other people are doing and where everybody else is in life. But I think the number one thing for you to grow in all aspects of life is to be able to honestly look at yourself, see what you like, see what you don't like, and then try to fix or improve what you don't like. Найбільш вагомою навичкою він вважає свою власну рефлексію, тому що спочатку ми бачимо інших людей, які в цій області, які щось роблять, і ми не оцінюємо себе в цей момент. Тому потрібно себе питати, що мені подобається, що не подобається, як в цій області, так і в принципі, для того, щоб проводити рефлексію на власному рівні і розуміти це для самого себе, що важливо і що не важливо. Підкажи, будь ласка, як ти вважаєш, чи готова сучасна молодь зараз до тих викликів, які вимагає від них наші реалії війни? Yeah, I would say absolutely yes. I think we've shown since the start of the war that the youth is willing to step up and do what's necessary to be able to protect their country. And I think everybody understands that you don't have to be in the military, you don't have to be in the government, you don't even have to be in the medical field to be able to make a difference. I mean, even the smallest person or the youngest person can make a difference in the whole impact of the war, and that also goes on the humanitarian side as well. Він вважає, що абсолютно так, тому що, як ми побачили з початку воєнних дій, що абсолютно вся молодь готова до того, щоб робити важливі дії для того, щоб змінювати цю ситуацію. І неважливо для цього бути, я не знаю, державним суб'єктом або перебувати в медичній області для того, щоб реально
допомагати, і це може зробити як маленька абсолютно людина, так і доросла. А знову-таки, зі сторони свого суб'єктивного досвіду, підкажи, будь ласка, як балансувати між професійним вигоранням та бажанням допомогти? So this, my answer has changed. So at the beginning of the war, I was single. And so I just tried to make sure that I could identify the times where I was basically not working at 100% effectiveness. And then I would go and do something that I enjoyed doing by myself. So whether that be a hobby, whether that just be watching a movie or YouTube or playing a game, this was my way to decompress and get away from the situation. Little different now because I have a beautiful fiance, so I get to enjoy that time with her. It makes it a little bit easier. На початку війни все було трошки по-іншому, тому що у порівнянні, коли зараз в нього є, як я розумію, дружина, чи просто дівчина, то вона сидить зараз в аудиторії. І якщо на початку війни це були якісь хобі для того, щоб повернутися до ситуації, то якийсь там перегляд відео або пограти в якусь гру. Зараз це все-таки час з близькою йому людиною, що допомагає йому, в принципі, побачити цю ситуацію зі сторони і допомогти собі відволіктись від цього. Дякую. У нас є запитання. Прошу, як вас звати? Так, вітаю. Мене звати Вітольд. Я на початку розмови почув, що ви займалися волонтерством у Сполучених Штатах Америки. І тому мені цікаво, чи до України і де ви волонтерили в інших країнах, чи був у вас до цього досвід у бойових діях волонтерства до України? Ну і в принципі, чи можете ви порівняти війну в Україні з війнами в інших країнах, якщо такі були? Дякую. Дякую вам. Yeah, so I'm sure everyone's probably heard of Amazon Warehouse or Amazon the company. I worked in health and safety there. I worked there for approximately 4 years. I started from the bottom, so I was packing packages and everything else. Throughout that company, I got promoted twice. So I got promoted once from entry level, then a second time over into logistics, and then I eventually went into health and safety after another 7 months. As for comparing them, there's clear things that are the same and clear things that are completely different. Amazon is a huge company. There's about 1.8 million people that work there. And so they have a very structured job. You work long hours, typically 4 days a week. But it can be very high stress at times. So I would say the stress management is about the same. The difference is you don't have the safety net of the company. You know, if I'm in Ukraine and something happens, I don't get to call my boss and say, hey, you know, my vehicle broke down, can you send somebody? No, I have to fix it myself. And so this is one of the big differences, I think, from working before the war versus working here now is you have to be very self-dependent. Якщо розмовляти про його досвід роботи до війни, то він не займався волонтерською діяльністю, він працював в Амазоні, як всі почули. Це компанія близько 1,5 мільйона людей, і основна різниця в його роботі була в тому, що коли він працював в Амазоні, то він міг звернутися у будь-який момент для того, щоб йому щось забезпечили, або там, я не знаю, зламалася в нього машина, наприклад, він міг подзвонити, правильно? А зараз він дуже покладається сам на себе, тому що коли ми говоримо про Україну, ми розуміємо, що наразі йому ніхто нічого не покриє, і це потрібно орієнтуватися самому на себе. Так, у нас є запитання. Прошу, як вас звати? Hi, my name is Kate, and as a member of Youth Council of Dnipra and as part of voluntary project, I have a question. Did you, during your voluntary work, working with youth? And if yes, how you can explain your work with youth? Okay.
Yeah, so there have been a couple times that we've worked with youth already. I know we've done a couple of Stop the Bleed and other medical classes specifically for civilians. We've done this for youth, we've done these for teachers, I think some of city council as well. We've also done this training for. So at least from our skill sets, that's where we can basically add some type of value. If there's any kind of youth that want to do any training in the future, we're absolutely open to that. Like I said, everybody has their skills. Medical is where we're kind of focused on, and so that's where we can hopefully bring some value to the youth. З приводу співпраці з молоддю, вони як організація проводять різноманітні тренінги, вони базуються на медицині, саме на медичних навичках, і саме тому вони можуть як впроваджувати цю користь від себе для тих, хто хоче зараз займатися волонтерством у майбутньому, вони впроваджують саме знання з цього приводу. Прошу, у нас наступне запитання. Дякую за відповідь. Hi, my name is Kate, and I would like to ask, why did you choose to move to Ukraine? Why did you choose to help people? Because I can hardly understand why a person can move from safe country to a country that has war. No, that's a very good question. So I mentioned at the beginning that I had this pull. For me, I live life through certain morals and certain beliefs, and I'm not somebody who likes to sit behind a keyboard or behind my words. And so, just like when it came to health and safety, a lot of people find that to be a very boring job. And it is. It has a lot of paperwork. You have to deal with the government, you have to deal with employees, you have to deal with managers from different departments. But for me, it's something that I felt passionate about because I was able to help people go to work and not get hurt and go back to their families at the end of the day. So for some people, you trust me, even my family back home, it was very confusing why I wanted to come. But for me, it seems simple. I was already doing something where I was able to help people not get hurt. And to me, this was a logical next step. Він порівнює свою роботу з волонтерством з своїм попереднім досвідом роботи в Амазоні, там, де він працював в галузі здоров'я і допомагав людям залишатися, отримувати, як я розумію, свої потреби. І сенс був в тому, що він на початку ще сказав, що у нього це просто було як бажання зсередини допомагати людям, і тому ця концепція не дуже змінюється, тому що тут він допомагає людям, які проходять через війну, а там він допомагав людям теж в галузі здоров'я. Саме тому він живе за моралями, які допомагають йому робити таке рішення і, власне, займатися такою волонтерською справою. Дякую. У нас наступне запитання, так? Так. Прошу, як вас звати? Микита. На жаль, англійською я не володію на розмовному рівні, не хочу соромитись. Питання дуже таке трохи сумне. Чи відчувається, тобто спікер же спілкується там з родичами, з друзями зі Сполучених Штатів, чи відчувається якась, на жаль, політична втома або фінансова втома наших партнерів, а саме Сполучених Штатів, громадян партій Сполучених Штатів, там, демократів, республіканців від війни в Україні? Тобто, чи є якась втома і, така загальнополітична думка, що це треба завершувати? Yeah, so another great question. I would say probably yes, to a degree, right? We kind of knew from the get-go that Russia would bring this on for a long time, as long as they can, once they didn't achieve their victory within 3 days. And obviously, the U.S. has its own struggles like every other country. It's difficult for people in the U.S. to see money go into Ukraine, to see support going to Ukraine when you also see inflation in your own country. And it's becoming harder and harder to live. This obviously affects the politics in the U.S. as well. And that's just why you probably see in the news sometimes U.S. politicians talking about the war and talking about being done and needing to end it because, yeah, they're sick of it.
they're not here and they're not seeing exactly what happens. Even my family back home doesn't fully understand it all the time. You know, every so often I'll text them if there's an airstrike that actually hit the city, just to let them know, okay, this might pop on the news. Yeah, I think a lot of people in the U.S. are just ready to move on because they're dealing with their own things in the U.S. У порівнянні цей от досвід, який проживають, наприклад, українці, як учасники державотворчих процесів, так і в принципі, це не порівнюється з реальною ситуацією, тому що вони бачать її зі сторони. І, звісно, вони втомлюються, звісно, втомлює дивитися, як пересилаються кошти і ресурси в іншу країну, коли у вашій країні, наприклад, інфляція. І, звісно, вони втомлюються від цих процесів, як державотворці, так і звичайні люди. Саме тому, як на початку було відомо, що коли Росія це почала, що це не буде за 3 дні, і що це продовжиться на деякий час, але загалом ось ця от тенденція втоми від ситуації, вона присутня. Дякую за відповідь. Прошу, у нас наступне запитання. Як вас звати? My name is Kate. Like, what can you say literally about Ukrainians, you know, like about our temper, maybe about our like culture? Did you have like a possibility to like, you know, understand our culture? Did like someone shared it with you? Yeah, so being a foreigner, a lot of times people want to share your guys' culture. And for us, we are very humbled when you guys get to do that and we have time. There's a few things that I've said since the start of the war, and one is that Ukrainians are extremely strong. And 2, I found that Ukrainians as well are very giving. It is the weirdest thing coming to somebody else's country and trying to help them in the middle of a war, and then the babushka wants to then feed you for the next 3 hours. Even though you just brought her all the food to her small village that has been cut off for the last 3 months. You know, it's an eye-opening experience. And so, yeah, I would say that Ukrainians as a whole are very resilient, they're very strong, they're very kind, and something that we're not used to in the US, you guys speak your mind. That's a very important thing for me personally. I like to speak the truth. I like to speak what I think. And it's very refreshing to see other people as well do the same. Even if it's something you don't like or you don't want to hear, it's nice knowing exactly what they think. You don't have to wonder if they're trying to convince you something that's not true. Він хоче сказати, що українці дуже сильні в цьому плані і дуже відкриті. І найголовніший сенс і приклад цієї ситуації в тому, коли він приїжджає до бабусі і вона хоче його годувати наступні 3 години, тому що вона йому дуже вдячна, але він приїхав в місце, яке було перерізане від всього на 3 місяці. Тобто він постачав цю їжу їй, і вона хоче віддавати це назад. Тобто він називає українців дуже віддаючою нацією, дуже доброю. І те, що йому дуже подобається, як людині, яка загалом так робить, це відкритість до думки, до висловлювання думки, тобто коли нація каже саме те, що вона думає, тому що він намагається сам так робити, і це дуже класно бачити це в інших людях для нього. Дякую вам за запитання. У нас є наступне. Прошу, як вас звати? Hi, my name is Devin. So I have an interesting question. Have you ever been in more dangerous areas in Ukraine, such as Donetsk, Lugansk, or others? You don't have to be there. It's only about your choice, about your decision. But I'm really interested in it. So please describe your, I don't know, experience if you had this. If no, just tell me, do you want to be there once or not? Thank you. Yeah, so I've been to a lot of places in Ukraine. I can list you all of them, but it would take a while. I guess some of the big ones would be Kherson after the dam blew. I was there to do medical work with the local emergency services.
Back in 2022, I was in Bakhmut doing medical evacuations of civilians. That was probably, for me, the most dangerous one that I've been in. I've been to many other places as well that were a lot more hot than Dnipro. For my work, since I'm not in the military, we try to limit our time in these areas. So if we have a mission or if we have someone to pick up, we try to plan things as much as we can, go into that area as quickly as we can, and then get out as quickly as we can. But Bakhmut for me definitely, personally, was the most I felt afraid of my life, I guess. Він був у багатьох місцях, окрім Дніпра. Найбільше йому запам'ятався Бахмут, тому що це дуже небезпечне місце, де він саме боявся за своє життя. І також він був у Херсоні після того, як була підірвана дамба. Тобто для нього дуже важливі ці досвіди, тому що він перебував не тільки в Дніпрі, а ще в дуже багатьох небезпечних місцях. І вони намагаються, коли приїжджають, забезпечити от стільки часу, скільки їм потрібно для того, щоб виконати якусь ціль. Тому що вони намагаються не затримуватися. Це медики, це не військові. Саме тому вони намагаються, от, як тільки їм потрібно когось забрати, вони намагаються все це так розпланувати для того, щоб одразу приїхати, забрати і для того, щоб убезпечити себе і того, кого вони рятують в першу чергу. Дякую вам за відповідь. У нас наступне запитання. Як вас звати? My name is Amelia, and I wanted to ask if there are, if youth in USA is interested in volunteering as Ukrainians, and if there are any ways to help other countries, for example, with wars from USA. That's a very interesting question. I have heard of programs called like the sister city programs. I know some cities inside Ukraine have partnered with other cities in the US. I also know of like Boy Scouts and Girl Scouts from the US that have sent us supplies pre-packaged, you know. So I would definitely say yes, there's many options for youth in the US to be able to also be able to support the war. You don't have to be here. You don't have to spend your time here. You can spend money in the U.S. and donate it. You can collect donations. You can bring awareness. It's the same here in Ukraine. I'm sure that you, as the youth, find challenging. So you want to help, and you need to figure out how. But once you start asking the question, you realize that there's a lot more options to help than just the ones that originally seemed clear. Якщо порівнювати американську та українську молодь, так, є приклади, коли вони реально допомагають українцям, коли вони допомагали саме місцю, де працює наразі, тому що це на прикладі сестринств, на прикладі скаутів і так далі. Тобто ми розуміємо, як і українська молодь, в принципі, що ми повинні шукати різні шляхи для того, щоб допомогти. Так само, як і американська молодь. Тобто вона може допомогти, не знаходячись у зоні бойових дій. Тобто це донати, це зібрати і відправити посилання, це дуже багато різних шляхів. І як і українська молодь, в принципі, вони розуміють, що якщо вони хочуть допомогти, вони можуть знайти різні шляхи для цього. Дякую. У нас наступне запитання. Прошу, як вас звати? Я Валерія, і мене цікавить, які труднощі виникали під час волонтерства в Україні. So, I guess the best way to start to answer that is to kind of explain what I tell other people that want to come to Ukraine and volunteer. For them, I always talk to them. I ask them why they want to come, and then I explain to them. I say, look, if you're willing to embrace the suck, it's the word that I use, the phrase, and you still want to come, then you should come. As for details and things that I've felt have been troublesome, I don't know if I'm wording that correctly, but
I mean, financial is obviously an issue, right? A lot of volunteers leave and could only come here for 1 month or 3 months. Some of us decide to spend all of our money to stay here the whole time and sell everything in the US. It just really depends. Besides that, I've obviously had some issues getting TRP, which is my temporary residency permit. I've had issues with the visa. I've had issues with vehicles. I mean, I think by the time you're in Ukraine for 6 months, I think we should all be able to put mechanic on our resume because you work on your vehicle so much. Logistics is also another challenging thing, especially when you're balancing the work that needs to get done with the risk of the work plus the financing to make sure it makes the most sense to do something. At the beginning of the war, I explained that I was delivering any type of supplies as close to the front as it was needed. That's not that effective anymore. Nova Poshta goes most places. It's a lot cheaper. So unless it's high value or a lot of items, we just end up Nova Poshta-ing it. I hope I answered your question. Він вважає, що розпочинати відповідати на це запитання потрібно так, як він пояснює іншим, хто хоче також зайнятися волонтерською діяльністю в Україні. Тобто ви повинні пробувати. І він фокусується у своїх труднощах в волонтерстві саме на прикладах, наприклад, візи. Наприклад, він каже, що поки він оформить цю візу і загалом потрапить на фронт, йому потрібно вже написати, що він механік у своєму резюме, тому що йому потрібно стикатися дуже часто з поломками автомобіля, і це не забезпечується, як забезпечувалося, як коли він жив у іншій країні. І саме тому він фокусується на труднощах, саме з якими він стикається, коли вже перебуває тут, не на фронті, але загалом як це оформити все і документально, і в принципі, тому що деякі волонтери, вони зупиняються тут на місяць і на 2 місяці і витрачають всі свої кошти для того, щоб тут фактично поволонтерити. І це основна проблема для волонтерів, які приїжджають з інших країн. Дякую за відповідь. У нас наступне запитання. Прошу. Мене звати Ярослава, я дуже вибачаюся, якщо таке питання було. Але що вас мотивувало стати волонтером і допомагати українцям? Yeah, so basically what the reason that I came was I had a gut feeling or a pull to come to Ukraine. And so once I felt like it was something that I wanted to do and that I had the ability to and the skills to, the finances to come, I started to look at how realistic it was to come. So obviously I looked at how much it would cost me every month to be here, how long I could be here, where I could go to help, what I could help with. So yeah, for me it was a moral thing. I felt what was going on in Ukraine was not morally correct. I was frustrated that the U.S. wasn't helping as much as they promised back in the 1990s when we were part of the, I think, Budapest Treaty. And so I felt I could take it upon myself to help. Він каже, що це було сильно для нього питання моралі, тому що, наприклад, у порівнянні з тим угодою, яку укладали з Сполученими Штатами ще у 90-х роках, що не всі обіцянки були виконані, і саме тому він зрозумів, що може якось посприяти і допомогти цій ситуації самостійно, тому що це для нього було питання моралі і, в принципі, відчуття, що він хоче допомагати, що він може це зробити, та що у нього загалом є можливості як фінансові, так і можливості, в принципі, тут залишатися на деякий час, тобто він порахував, скільки йому це буде вартувати, що він загалом може зробити, яким чином цього досягти, і коли він зрозумів, що це все можливо, він все-таки поїхав та почав волонтерити в Україні. Мене звати Олексія. Скажіть, будь ласка, наскільки для вас було психологічно важко так різко змінити своє життя, переїхати з
країни, яка живе у безпеці, відносній стабільності, до країни, яка вже більше 10 років знаходиться у стані війни. І скажіть, чи змінились якось ваші життєві погляди під час того, як ви займались допомогою нашій країні? Дякую. So when I first came to Ukraine, it was interesting because, you know, when you tell your people that you work with that you're leaving the country to go to a war zone, they just kind of laugh and don't believe you until you leave, and then they realize that you're gone. For me, it wasn't difficult until I got on the plane. So when I first got on the plane with all of my luggage, going to who knows what, it was probably the first time that I had some doubt in my mind about what I was actually getting into. As for how has the war changed me, it's allowed me to appreciate the small moments in life. In the US, we're well known for working 60, 70, 80 hours a week and just focusing on our career. Being in Ukraine, meeting so much amazing Ukrainians and other foreigners from all over the world, some that are in the civilian sector and some that are in the military, unfortunately you lose some people. So it teaches you to appreciate every small moment because you don't know if it's the last one that you have or if it's the last one they will have. Це був дуже складне для нього питання загалом, тому що у порівнянні з його досвідом, який він мав в США, наприклад, коли він їхав для того, щоб допомогти Україні, і казав про це друзям і колегам, вони спочатку не вірили, а потім, коли він реально їхав, вони вже починали розуміти, що відбувається, і якісь певні сумніви, у нього не було сумніву до того, як він вже війшов у літак і сів, і тільки тоді у нього почали з'являтися якісь сумніви з цього приводу, але з приводу того, як загалом це змінило його і, в принципі, його сприйняття, коли він познайомився з людьми із громадського сектору і, в принципі, зі звичайними людьми і з людьми, які саме займаються волонтерством, він почав більше цінувати якісь маленькі моменти в своєму житті, тому що як для американців, які постійно працюють 60-70 годин на добу, для того, щоб досягти якихось своїх кар'єрних амбіцій і так далі, він почав втрачати людей тут, знайомих своїх, і саме тому це навчило його цінувати певні моменти, тому що ти ніколи не знаєш, коли цей момент з цією людиною буде останнім. Саме це стало для нього найважливішою зміною в цьому плані. Дякую за відповідь. Прошу, у нас наступне запитання. Вітаю, мене звати Антон. У нас зараз багато людей приділяють волонтерству, але деякі, хтось швидко вигорає, хтось довго тягне. От де саме ви шукаєте натхнення, сили, щоб далі продовжувати і не опустити руки, не розвернутися і не поїхати назад? Yeah, so that's a good question. I think it really depends on what your motives are for wanting to volunteer to begin with. You know, I believe that my motives were pretty strong when it came to what I believed in and why I came here. So for me, when I find that I'm burnt out and that I'm not working the way that I should, I try to get away from it all. Even in Ukraine, it's easy to take a small vacation, even for a day or 2 days, somewhere else just to change the scenery. But the biggest thing for people is to understand their limits. It's to be able to self-reflect and identify within themselves when they're burnt out. Because it's not when you first become burnt out that's the issue. If you identify it and you're able to fix it, then you're good. But it's the people that keep on pushing through and pushing through. That's when it starts to really take a physical and mental strain on yourself.
Для нього це завжди було питання мотивації з самого початку, тобто дуже важливо, з чим ви приходите в цю область і загалом, чому ви це починаєте. Він зазначає, що дуже важливо проводити особисту рефлексію в цьому плані, розуміти, яка в тебе мотивація і чи підтримуєш ти цю мотивацію. І загалом дуже важливо звертатися до самого себе, тому що коли він хоче, грубо кажучи, відчуває себе дуже знуреним від цієї ситуації, він намагається просто віддалитися від цього всього, тому що навіть в Україні дуже просто на день або два взяти якийсь відпочинок і просто піти від цієї всієї, грубо кажучи, обстановки. Тому дуже важливо проводити свій власний аналіз в цьому плані для того, щоб підтримувати ось цей рівень мотивації, рівень бажання допомагати іншим. Дякую за відповідь. У нас фінальне запитання. Прошу. Так, мене звати Ярослава. Чи плануєте ви залишатися в Україні після завершення своєї волонтерської місії? Yeah, so I think it's like a lot of Ukrainians that I've talked to. When you ask them about what they plan on doing after the war, I think we're all living in the moment right now. There's a lot of things I would like to do after the war. As for an answer, who knows? If I stay with the people that I work with right now, I think I could stay here after the war. But in the end of the day, now I'm about to get married soon. It's not just my decision, it's our decision. And it's kind of too hard to plan that decision given the current war in Ukraine right now. Це, в принципі, питання не тільки для нього, а для кожного українця, тому що коли ти питаєш, що ви плануєте робити після війни, ми розуміємо, що ми перебуваємо в моменті, і ми не розуміємо, що ми будемо робити далі. Саме тому це наразі для нього питання не тільки його, а так як він планує в подальшому ще одружитися, це питання спільне. Саме тому важливо розуміти, що наразі ми всі перебуваємо в цій ситуації і немає якогось конкретного плану дій, тому що він поки що не знає. Але якщо залишатися і працювати з тими людьми, з якими він працює наразі, то в принципі це можливо. Добре, це було фінальне запитання. Я від себе хотів би подякувати тобі за щирі, дуже такі прям відверті відповіді і за той досвід, який ти приніс до нас. Як ти бачиш, запитань було багато. Від себе в кінці хотів би запитати, що найбільше тобі сподобалось в місті Дніпро? Okay, I like this question. So everybody has their favorite city in Ukraine. They always say Kyiv, they say Kharkiv, Lviv, Odessa, but nobody says Dnipro. I don't understand why. Personally, for me, I like Dnipro the most because Dnipro is not trying to hide what it is, right? Right now, Ukraine is not perfect. No country is perfect, no person is perfect, and no city is perfect. And the thing I like about Dnipro is the people of Dnipro know this, right? They know there is nice spots over here and spots over here we want to fix. This is what I like about Dnipro, because as a city, it can self-reflect and try to improve itself, not like some other cities who think they're already 100% perfect. Йому дуже подобається це запитання, тому що загалом, коли ти питаєш іншу людину, для неї, для будь-якого іншого українця улюблене місто – це, наприклад, Харків, або Київ, або Одеса, і не всі називають Дніпро. А для нього улюблене його місце – це Дніпро, тому що йому дуже подобається саморефлексія наших людей, тому що вони розуміють, що наше місто не ідеальне, і ми маємо місця для того, щоб його покращити, ми це приймаємо, ми це розуміємо і ми хочемо це зробити. Саме тому для нього важливо ось це розуміння в нас, що ми не кажемо, що наше місце ідеальне, але ми готові його покращувати і готові бачити щось нове в ньому. Так, друзі, давайте оплесками подякуємо. Девін Холл,